everybody, I hope you will be fine every time. How are you? Today I will discuss about new lesson in the unit 10. In this lesson 1 we have new subjects. Look. Now look from here. We have new subject in lesson 1. It's called adding and subtracting fractions. If you all remember from previous lesson, we talked about fraction number and by which number is called fraction number. If any number can be written A over B when B is not equal 0. هر ژمارەێک لەسەر شێوەی A over B نووسرا خەکاران. مثلا شێوەیە نووسرا بۆ مەرجەی ژێرە نەبێ بە سەفر ژێرە سەفر نەبێ کاتی بۆتە fraction یعنی بۆتە rational number. 2 over 5 or 2 divided 5 is fraction number and 1 over 2 is fraction number. کاتێ مە fraction numberەکان ئەزانین کامانە بەڵام لێرە ئەوەی فێرە بین چۆن کۆکردنەوە و لێدەکردنی fraction هاتکەین وەکە ژمارەیەکی ئاسایی کە هەمانە. To adding or subtracting each fraction must be have the same denominator. We have this important note. Say to adding or subtracting each fraction must be have the same denominator. Always to add or subtract two fractions must be have the same denominator. But if we don't have the same denominator, you must find like denominator by using LCM. By using least common multiply. کاتە خانکارانی مەزین بۆ کۆکردنەوە لێدەرکردنی فراکشنەکان مەرجە هەموو کاتێک هەمان ژێرەیان هەبێ ژێرەیان هاوبەش بێ ژێرەیان وەکو یەک بێ. ئەگەر وانە بێ من ناتوانم فراکشن نەمبەرەکان کۆکەم و یان لێ دەرکەم و ئەگەر ژێرەی هاوبەشم نەبوو هەمان ژێرەمان نەبوو ئێمە پێویستە بین ژێرەی هاوبەش بدۆزین و بۆ هەردوو فراکشنەکە بەچی بە بەکارهێنانی least common multiply واتە بچووکترین چەند جارەی هاوبەش. چۆن we have example. Look, we have example asked us find sum or difference each fraction. ئێمە پێویستە بین هەر فراکشنێک بە پێی نیشانەی وانە کۆیان کردنەوە یان لێیان دەرکەین. بەڵام بۆ کۆکردنەوە لێدەرکردن وتمان مەرجە ژێرەیان وەکو یەک بێ ژێرەی هاوبەش بێ و ئەگەر واژ نەبێ ئێمەین بە بەکارهێنانی least common multiply یەم چی ئەەکەم ژێرەکان چی لێکەم خانکاران ژێرەکان بەڵام مە ژێرەی هاوبەش دەدۆزینەوە بەکارهێنانی least by using least common multiply. باشە؟ We have example. From example asked us find sum or difference واتە کۆی بکەرەوە و لێی دەرکە each fraction. From part A we have two fraction, okay, 6 over 8 plus 1 over 8 or reading by another way 6 divided 8 plus 1 divided 8. Look, we have two fraction have the same denominator or no. سیرکە خێنکارە دوو فراکشنمان هەیە باشە مادام دوو فراکشنم هەیە ئەگەر جوان بربینەوە لێ و سێریکەین بزانین ژێری ئەم دوو فراکشنە ئایا وەکو یەکە یان جیازە. Of course have the same number or have the same denominator کاتە ژێرەیان وەکو یەکە. To add in two fraction if we have the same denominator, we write fraction. Keep the denominator. Each checkit همان denominator we write the same denominator. Not adding denominator. Yet همان ژێرە ئەنووسیتەوە we have number 8. Okay? And after that adding the numerator. You must add the numerator of two fraction. Yet سەرەکان کۆکەیتەوە 6 plus 1 equal 7. So the result adding two fraction is 7 over 8 or 7 divided by 8. کاتە خەنکاران ئێمە ئەگەر دوو فراکشنمان هەبوو ساینی نێوانیان we have operation addition
you must if we have the same denominator ئەگەر ژێریان وەکو یەک بووەرە ژێرەکەنە چی کۆیکەیتەوە وەکو خۆی دایانیتەوە و سەرەکانی چی لێکەی کۆیەکەیتەوە 6 plus 1 equal 7 ئەمە part B 7 over 9 minus 5 over 9 چیم هەیە we have operation difference subtraction minus you must keep denominator because have the same denominator and after the subtraction the numerator 7 minus 5 is equal number 2 write 2 on the numerator ئێستا ئەمە پارتی ئەیوبیەکەی بوو کە هەمان denominatorم هەیە from part C we have 1 over 4 plus 1 over 6 look two fractions have the same denominator of course no so from in this time you must find in the same denominator the common denominator for both denominator by using least common multiply کاتە لێرای خوێندکارم مادام ژێریان وەکو یەک مێژێم ژێری هاوبەشە دۆزمەوە بەکارهێنانی least common multiply چووکترین چەندجاری هاوبەش واتە LCM write the denominator for 6 4 times 1 equal 4 4 times 2 equal 8 4 times 3 equal 12 4 times 4 equals 16 لێرەیە بۆ سەجارە 6 times 1 6 6 times 2 12 6 times 3 18 6 times 4 24 look from here which number between two them is least number and common number چ نمبرێک لە نێوان ئەم دوانە خوێندکارانگەر سێریکەی بچووکترین نمبەرە و چیشە و هاوبەشیشە of course we have number 12 چیم هەیە number 12 چیم هەیە number 12 so came back to the fraction گەڕێرەوە بۆ هەمان fraction 4 fractionەکە با بنووسینەوە لێرە 1 over 4 plus 1 over 6 4 times which number لە پێشا لە ژێرەی کەرتەکۆ دەست بەگەی 4 times which number equal to 11 3 right because the denominator multiplies 3 so the numerator multiplied by the same number multiply number 3 or 6 times which number equal to 11 2 so the numerator times 2 کاتە ژێرەم کەڕەتی چەند کرد بۆی بێ بە 12 سەرش کەڕەتی هەمان ژوارەکەم بە هەمان شێوە بۆ ئەمەش 1 times 3 3 4 times 3 12 plus 1 times 2 2 6 times 2 12 now adding keep the denominator we have the same denominator so keep the denominator and adding the numerator write 12 3 plus C2 5 کاتە خوێندکاران بەم جۆرە ژێری هاوبەشە دۆزمەوە بەکارهێنانی بچووکترین چەندجاری least common multiply و دووکە دۆزیشمەوانێ ژێرم کارتی چەند کرد بۆی بێ بۆ ژمارەی کە کۆمۆنە لەنیان هەردووکیانە سەرش کارتی هەمان ژمارە ئەەکەم و دواتر یەم ژێرە کۆکو خۆنووسمەوە سەرکان کۆکەمەوە یەم بۆ پارتی دی we have 3 over 8 minus 1 over 4 ئێستا فراکشنەمەی خوێندکاران سەیریکەین ئێستا لەم فراکشنە خوێندکاران we don't have the same denominator so you must find in the denominator by least common multiply write 8 and 4 8 times 1 8 8 times 2 16 لێرە جارە بووستە 4 times 1 4 4 times 2 8 ئێستا خوێندکاران from between two them which number least number and common between two them of course number 8 so وەرە چ
چی بکە ئەم دوو فراکشنە بنووسرەوە 3/8 minus 1/4 8 times which number equal 8? Of course, number 1. 3 times which number equal 3 times 1? Why? Because the denominator times number 1. 4 times which number equal 8? 2. And 1 times which number equal 1 times number 2? Why? Because the denominator times number 2. 3 times 1, 3. 8 times 1, 8. Minus 1 times 2, 2. 4 times 2, 8. We have the same denominator. Keep the denominator and subtraction the numerator. 3 minus 2 is equal 1. کاتە خوێندکاران بەم جۆرەیەم بە بەکارهێنانی list common multiply ژێری هاوبەشە دۆزمەوانێ دواوە کە ژێری هاوبەشم دۆزی و خوێندکارانیم چی ئەەکەم یا سەرەکان بەپێ و نیشانی کە لە نێوانایەتی کۆیەکەم ویان لێ دەرەکەم دواتر کە کۆم کردویان لێم دەرکرد ئەنجا ئەو ریزڵتێکم بۆ دەرەچەوە ریزڵتی کۆتایی ئەمەیە خوێندکاران from page 167 لە page 167 from exercise number 7 to exercise number 18 is homework for you. کاتە لە exercise number 7 هەتاکو number 8 homework بۆ ئێوە هیوادارم تێگەشتبێتن و سەرکەوتوو بن. Now let's watch this video to the best understand the subject. Thank you. Looking at the idea of LCM in adding and subtracting fractions. Please note that the cross multiplication method we learned in the previous video can be used for all addition and subtraction of fractions, but it might not be the easiest method, especially as the numbers get bigger. Example, if we have a question like 5/7 plus 4/21, we can use the cross multiplication method. Let's go through it quickly. We'll first multiply the 7 by the 21. This will give us 147. Next we multiply 5 by 21. This gives us 105. We'll then multiply 7 by 4 to get 28. We add the 28 to 105. This gives us 133/147. We can now reduce it by 7 to get 19/21. Please take note of this lengthy process. We will compare it to the LCM method we are about to learn. The LCM method. Let's use an example to explain it. Find 3/10 plus 1/15. Step 1. Find the LCM of denominators, or LCD. Your first step in the LCM method is to find the LCM of the denominators. The LCM of the denominators is what is called LCD, meaning lowest common denominator. So we will find the LCM of 10 and 15. You can use any of the methods we used in our video on multiples. The multiples of 10 are 10, 20, 30, 40, and so on. The multiples of 15 are 15, 30, 45, and so on. You will notice that the least common multiple is 30, which will also be the least common denominator. Step 2. Converting the numerators by multiplying. Our next step is to find what number multiplied by the first denominator gives the LCD. We know that the number is 3. 3 multiplies 10 to give 30. We multiply the numerator by the 3. So we did 3 times 3. This equals 9. We do the same for the second fraction. We find out what number multiplied by 15 will give the LCD. We know that the number is 2. We multiply the numerator, which is 1, by the 2 to get
2. Step 3. Solving by simply adding or subtracting. We can now add the numerators. 9 plus 2 to get 11. Our final answer is therefore 11 over 30. Example 2. We want to visit our first question, but this time solve it with the LCM method. So we had 5 over 7 plus 4 over 21. Step 1. Find the LCD. Our first step will be to find the LCD of 7 and 21. The multiples of 7 are 7, 14, 21, 28, and so on. The multiples of 21 are 21, 42, 63, and so on. You will notice that the least common multiple is 21, which will also be the denominator. Step 2. Converting the numerators by multiplying. Our next step is to find what number multiplied by the 7 gives the LCD. We know that the number is 3. 3 is the number that multiplies 7 to give 21. We multiply the numerator by the 3. So we did 5 times 3. This equals 15. We do the same for the second fraction. We find out what number multiplied by 21 will give the LCD. We know that the number is 1. We multiply the numerator, which is 4, by the 1 to get 4. Step 3. Solving by simply adding or subtracting. We can now add the numerators 15 plus 4 to get 19. Our final answer is therefore 19 over 21. LCM method for multiple fractions. In the previous video, we said that if you have more than 2 fractions having uncommon denominator and you want to use the cross multiplication method, you'll have to solve them 2 at a time. The LCM method makes it possible to solve multiple fractions together easily. Example, we want to solve 2 over 3 plus 1/4 minus 2 over 6. It's the same idea, so let's brush through it. We find the LCD as usual. Multiples of 3 are 3, 6, 9, 12, 15, and so on. Multiples of 4 are 4, 8, 12, 16, and so on. Multiples of 6 are 6, 12, 18, and so on. Here we notice that the LCD is 12. We move on to step 2. 3 times what number gives 12? The number is 4. Multiply 2 by the 4 to get 8. 4 times what number gives 12? The number is 3. Multiply 1 by the 3 to get 3. Finally, 6 times what number gives 12? The number is 2. Multiply 2 by the 2 to get 4. We now move on to our final step. We have 8 plus 3 minus 4. This gives us 7. So our final answer is 7 over 12. You can definitely totally ignore the LCM method, but I will urge you to learn and master it for the reasons given above, and also because it will come in handy when we deal with solving equations involving fractions. This brings us to the end of this video. Have a great day.